Good morning, students. In the last class, I discussed about the expression for electric field in vector form. The continuation of it is principle of superposition of electric fields. Already, after the discussion of Coulomb's law, I mentioned about principle of superposition of electrostatic forces. In the same way, here we are having principle of superposition of electric fields. Especially here, we'll be using the idea of vectors. Okay. And if you have understood the principle of superposition of electrostatic forces, definitely it is very easy to understand this one also. Now, in order to explain this one, I'll consider similar to the previous case, some 4 charges. Here is a charge Q1. Here is the charge Q2. And for convenience, I'm considering all the charges to be positive. You can always consider negative charges also. And here is the third charge, that is Q3. And finally, Q4, that is plus Q4. When you consider the system of 4 charges, definitely each will be in a position to produce electric field of its own. In fact, already you know the expression for electric field produced by a single charge also. Similar to that, all the 4 charges will be produced or will be having electric field around them. And because of this, whenever we consider a particular point, already you know, once we consider a point charge, if you have not introduced any medium of relative permittivity infinity, definitely electric field will be there, and it up to infinity. Only at infinite distance, once R becomes equal to 0, because electric field, you know, is inversely proportional to square of the distance. That's why when R becomes infinite, electric field becomes 0. But all these, can you consider these charges here with respect to P, all are at finite distances. Okay, that, and in fact, again for convenience, let us consider the system to be present in air or vacuum. Air or vacuum alli ide antane ankold. Okay, now let us consider the first charge. Already I have given the idea, positive charges produce outward electric field. Therefore, if I consider the Q1, it produces electric field along this line joining the source charge and the given point. As the charge is positive, the field will be outward. This is the direction of E1. And in fact, this is the field being produced by the charge, first charge at P. Therefore, I am using the symbol E1P. Electric field produced by the first charge at the point P. Now, let us consider the second charge. Second charge also produces electric field. Okay. Therefore, at P, if we consider the electric field, it has to act along and again. As the charge is positive, even this field is also outward and E2P. Okay. Now, the third charge, same idea. Let us consider the line joining the third charge with the point P. And the field here also outward. And this is E3P. Okay. And the last charge present in the system is what? Q4. Therefore, let us consider the line joining these. And therefore, this is the field. And this is E4P. Okay. But I am interested in finding out resultant electric field. That is the idea behind superposition. Therefore, if I want resultant electric field, at P. Okay.
If I call this as EP, what actually I can write now? Okay, chart option open agidiyappa. Yes. Once you consider this EP, it is not just the summation. It has to be the vector sum of all the electric field being produced by these charges at the point P. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. Yes, good. Someone has given the equation, fine. That is EP, when you consider, it will be equal to E1P plus E2P plus E3P plus E4P. How many charges are there in the system? 4 charges. And if you consider here 4 electric fields we are considering. In case of superposition of electrostatic forces, what was happening is, first we are considering one charge and we are finding out the force being experienced by that one because of the remaining charges. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರ್ಜಸ್ n-1 ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. But here we are trying to find out the field being produced at the given point by the whole system of charges, and that is this one. Now we have to consider the individual expressions. Therefore EP, if we consider, it will be equal to, already you know the vector form of the expression, it is 1/4 pi epsilon naught, and in fact it will be common for all, therefore I will keep it outside, into Q1, the first source charge, and for all, and in fact here we can consider vector from the position of the first charge to this one, and I can call this as R1P, and the corresponding unit vector as R1P cap. R1P is the position vector corresponding to the given point, or the vector taken from the position of the first charge to the given point P. That's why it becomes equal to R1P square into R1P cap. It is acting in the direction of the unit vector because this is the one. It is acting along this line only. Similarly, here you can write Q2 by same convention, R2P square into R2P cap, right? And then Q3 by R3P square into R3P cap. And finally, the last expression, Q4 by R4P square into R4P cap. This is the one. Now, same type of factors are involved. Therefore, we can easily represent this one by summation symbol. Okay, let us do that one. Then it becomes 1/4 pi epsilon naught summation. Okay, QI by RIP square into RIP cap. Here I have used new fact, that is symbol I, and that has to represent the variations here. In fact, here first charge Q1, second charge Q2, third charge Q3, fourth charge Q4. Therefore, I is varying from 1 to 4 because 4 charges are there. This becomes the expression for resultant electric field at this point due to this system of 4 charges. The same type of expression already you know I have written for superposition of electrostatic forces. Okay, the same thing. Therefore, if n charges are there, or for n charges, now you can easily write, I think
EP is equal to 1 over 4 pi epsilon naught summation Qi by RIP square into RIP cap. Since n charges are there, I has to vary from I is equal to 1 to n. Okay, this is the idea of superposition of electrostatic fields. Okay, or electric fields. I varies from 1 to n. Okay, this is how you have to understand the principle of superposition of electric fields. And again, similar to the previous one, why do we need it? Because sometimes we will be given with a system of charges and we'll be asked to find out the resultant electric field at one particular point. In that case, we have to basically apply this one. That's why we need it. Okay. Therefore, principle of superposition of electric field simply states, now I am giving the statement, the electric field, resultant electric field at any point due to the given system of charges is equal to the vectorial sum of the electric fields produced by the individual charges at the given point taken separately. Okay. If you just consider the electric fields being produced by every charge present in the system at the given point, and if you add all those factors vectorially, you will be getting the resultant electric field. Okay, this is the simple idea of the principle of superposition of electric fields. Okay, wherever you come across this, the same idea involves the resultant force, resultant field here. Okay, therefore, resultant electric field produced by any system of charges at a given point is the vector sum of the field produced by every charge present in the system at the given point taken separate. Okay, this is the idea of superposition of electric fields. Okay, I just mention one example. Okay, similar to the previous case. Here is a square. I think you can see the square. Non ಕಾಣಿಸ್ಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ದರ diagram ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? And here A, B, C, D. And here is 2 microcoulomb charge. Here is minus 4 microcoulomb charge. Here is plus 5 microcoulomb charge. ನೋಡಿ, 3 charges the 3 corner ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And we have been asked to find out the resultant electric field at C. At C ನಲ್ಲಿ resultant electric field ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ, first of all, if you consider the first charge, this is the line joining the first charge, that is the point A with C. ಎಂತ ಚಾರ್ಜು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇದು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇನ್ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, and finally this is also positive, therefore it again produces outward electric field. This is EC. Okay, ಈ ಮೂರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then you will be getting the resultant electric field. Okay, simple one example I have given, one illustration I have given. Okay, ಹಾಗಾಗಿ yes, you are right, it is ED. Good, thank you. ED, it is ED because I am considering the electric field produced by the charge present at D. Hagagi ED. Therefore, 3 fields, you have to add these 3 vectorially, then you will be getting the resultant electric field. Okay, this is the principle of superposition of electric fields. Now, you have to understand the physical significance of electric field. Already I mentioned about the definition. I already have given the unit and already have given the idea of the principle of superposition. But what is the necessity of considering the idea of electric field? Why do we need this idea of electric field? And that is what we call as physical significance of electric fields. Okay, now this is also a very, very important one. Okay, and just you have to remember the idea. Okay, till now no question has been asked related to this. Okay, ಪ್ರತಿಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೀಚರ್ಸು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ?
Okay, illi A positive charge, outward electric field. At B negative charge, inward electric field. And at D positive charge again, outward field. ಈ ಮೂರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಿ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರಪ್ಪ ಅದು F2 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್. If it is for n charges, and sometimes they, in fact definitely it can be asked for 3 marks. State the principle of superposition of electric field and hence obtain the expression for resultant electric field produced at a point due to a system of 3 charges ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೀತೀರಾ. 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪಾಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Another important thing is, especially in this chapter, we'll be using the word relative permittivity. Okay, but the same relative permittivity is having another name, and that is dielectric constant. ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. Therefore, what happens to the force between the charges? It reduces. Okay, ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Here is a charge, a positive charge, a source charge you can say. At certain distance, in fact a large distance, I am considering a test charge. Already you know this one, this source charge or this charge will be exerting force on this one, and the force will be repulsive. Okay, that point we know. And also we know electric field will be there around this one, this source charge, and it will be extending up to infinity. Theoretically, electric field produced by any charge or system of charges can always extend up to infinity. Only if the medium which is present around the system allows the electric field lines to pass through it. Okay, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. Therefore, around this one electric field is there and it is extending up to infinity, and this charge has been placed inside the electric field only, and that's why it is experiencing force, and the force is repulsive because both the charges are positive. Okay, and in fact as a convention we always go for test charge to be positive charge. Okay, that is just a convention. Okay, now what I do is I'll suddenly move this one like this. ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll just push it like this. Okay, ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. Once I move this one towards a point here, okay, A ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what effect can you observe on this test charge? What will be the effect the movement basically produces on Q? Q ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ?
repulsion. Okay, fine. Because of the repulsion, what actually happens? ಮುಂಚೆನೂ repulsion experience ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, but still it was at rest. Okay, yes, fine. It starts moving away from it. Okay, but whenever we consider the movement that we produced and the effect that is observed on in the test charge, basically between the two, there will be some time interval, a time lag will be there. Okay, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now you are saying that when I move this one to a point B like this, basically if the charge is free, it moves. Okay, how can you explain this one? ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೂ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we will be producing some effect in the test charge by just moving this one, okay, for a short interval. SHM, okay, simple harmonic motion ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, in order to explain this one, we require the idea of electric field. Electric field idea ಬೇಕು. How can we explain this effect by considering the idea of electric field? Electric field itkondu hege idan explain madodu anta nodona. Initially the source charge was at A and some electric field was there at this point. When I move this one to a point, new point B quickly, then now the source charge will be coming closer to this. Therefore, what happens to the electric field being produced by the source charge at the position of the test charge? It increases, right? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. And because of this, we will be in a position to observe the effect in the test charge. That's why, as long as the charges are simply stationary, the idea of electric field is not at all required. Okay, assume ಮಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Electric field ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ if the charges are stationary. But if the charges are accelerating or oscillating, then in order to understand its effect at any point, okay, basically we need the idea of electric field. Okay, this is the physical significance of electric field. Okay, as long as we are dealing with stationary charges, the idea of electric field is not at all required. But whenever we consider the accelerated motion or the oscillation of a charge, basically because of the accelerated motion, the electric field produced around it varies. But the variation in the electric field basically moves from here to here, okay, with certain speed. In fact, whatever changes in electric field that we produce passes from here to here with a speed that is nothing but the speed of light. Okay, close to speed of light. Okay, depending on the medium. Okay, ಹಾಗಾಗಿ speed of light ಅಲ್ಲಿ ಅದು changes to propagate. And because of that one, therefore whatever effect that we produced here takes some time to reach this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, because the changes in electric field has to propagate. Therefore, unless we assume the idea of electric field present around a charge, it is not possible to explain the effect being produced that are in the test charge because of the acceleration of the source charge. ಹಾಗಾಗಿ source charge accelerate ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, oscillate ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, definitely the electric field present around it varies, and the variation in electric field basically propagates from the position of the source charge to the given point with the velocity, that is velocity speed of light. And because of this, there will always be a time lag. Okay, now move ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, it takes some time. That's why I mentioned the distance to be large. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, but definitely the distance is large. R is very large. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you all know speed of light in air or vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ
it becomes difficult for us to understand the time lag. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ whenever we have taken the two charges separated by large distance, very large distance, whatever change that we produce here always takes some time to reach this point, and this we can understand only we have taken the idea of electric fields. Okay, that's why for stationary charges electric field is not required, but for accelerated charges, oscillating charges, in order to understand its effect, basically we need the idea of electric field. Okay, especially oscillating charges or accelerated charges will be producing, okay, varying electric fields, and the varying electric field in turn produces varying magnetic field. Okay, this you'll understand in the case of electromagnetic waves. ಹಾಗಾಗಿ electric field ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ magnetic field also varies, and thereby we'll be getting what are known as electromagnetic waves. ಹಾಗಾಗಿ electromagnetic waves ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಮಗೆ electric field ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರನೇ in order to understand the time lag between the movement of this one and the effect being produced at this point, we need the idea of electric field. Okay, this is the physical significance of electric fields. Okay, I hope you have understood it. You just go through the textbook and also notes has been sent. Okay, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, that is what you have to remember. Okay, now I'm moving on to the next concept. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರನೇ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೀಟ್ ನ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಶೀಟ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಶೀಟ್ ನ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ level 1 questions which are required for main examination will be discussed. Okay, ಆ level 2 ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೇ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋ ಟೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, instead of straight away giving the name, I will explain
or I'll give an illustration and then I'll mention what is actually I'm discussing. Okay, here is an atom. Already you know, when you consider the atom, at the center there will be nucleus. And inside the nucleus only positively charged protons will be present, right? They will be present inside the nucleus. And that's why we say nucleus is positively charged. Around this, electrons will be revolving in different orbits. And for convenience, I am considering circular orbits. Circular orbits na tagolta idini convenience koskara ashte. Okay. Last year, you have studied about what is known as center of gravity, center of mass. So, gravitational force idea bandaga tana center of gravity anta helti. Whenever we consider this one, center of gravity corresponding to this one is nothing but the point, okay, where actually the whole mass can be assumed to be concentrated, and the gravitational force acting over it will not be producing any, okay, the rotatory motion about this one. Okay, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, if you support it about that point, there will be no rotation. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. I can always balance this one by placing my figure exactly at the center. ಸ್ವಲ್ಪ okay wobbling ಇದೆ. Okay, ಆದ್ರೂ assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ yes, it is balanced about the center point because the center of gravity is this. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ rotational motion, right? In the same way, whenever we consider the protons, they are present inside the nucleus or in a small region. Similar to center of gravity or the center of mass, here we can consider the idea of the center of positive charge. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ whatever effect that we come across must be same as the effect that we are coming across here also. Okay, this is the idea of center of positive charge. Okay, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, where we can consider the whole positive charge to be concentrated. But in this case, okay, this is a spherical system. You can always assume the distribution of the protons inside it to be uniform. Therefore, okay, for convenience, I will simply consider this as the center of positive charge. ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Here is the center of positive charge. Okay. Now, around it, electrons are revolving. What about the shape of the orbit? Circular, right? Therefore, whenever we consider this one, basically this distribution of the electron around the nucleus is also symmetric. Circular path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ symmetry ಇದೆ. Because of it, if I consider the center of negative charge, it also coincides with the same point. ಈಗಿನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲೇ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ if the mass is distributed uniformly in one particular pattern, center of the system will be the position of center of gravity. ಅದೇ ತರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ it must coincide with the center of the orbit. Okay, ಹಾಗಾಗಿ in this case, when I am considering this particular atom, the center of positive charge and center of negative charge are coinciding. ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ another example. Here also the nucleus is there, but now I am considering electrons revolving around this one in elliptical orbit. Elliptical orbital ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whenever I consider this particular case, the center of positive charge will be at the center of this one. But now the orbit is not circular.
Therefore, if you consider the center of negative charge, okay, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. And that point, because of the elliptical nature of the orbit, definitely it will not be coinciding with this. Circular orbital ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, center of positive and center of negative charges will coincide. But once we consider this one, the center of positive charge and center of negative charges won't coincide. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಈ ತರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತರ ನೇಚರ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, and this end automatically shows negative. Okay, but the thing is, the total amount of positive charge associated with the nucleus will be equal to the total amount of negative charge associated with the electrons revolving around it. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ is at this point, minus q is at this point. Okay, whenever we are having a system like this where two equal and opposite charges are there separated by a small distance, we call this system as electric dipole. Okay, ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ we are having a system of two equal and opposite charges separated by small distance, and this type of system is what we call as electric dipole. Okay, that means electric dipole is a special system of charges containing only two charges which are equal in magnitude, opposite in nature, but separated by small distance. This is very important. Okay, what is an electric dipole? It is a system of two equal and opposite charges separated by small distance. Okay, small distance in the separate agide ashte. And whenever you come across any system like this, we call it as an electric dipole. Okay, hagagi whenever you consider an atom where this type of distribution is there, the center of positive and negative charges have coinciding. Therefore, there is no separation. Polarity is not there. Positive and negative poles are not there, and that's why this system is not behaving like electric dipole. Electric dipole tara behave ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. But in this one, because of the distribution of the electrons like this, and in fact for a greater interval they will be on this side only. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಾನೇ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಷನ್, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೂ ಆರ್ have been separated. Whenever we come across any system where there is separation between two equal and opposite charges and the separation is small, we call it as electric dipole. Therefore, electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by small distance. Small distance in the separation agreement. Okay, this is the thing. Now, let us consider a system, okay, having two charges, that is plus q and minus q, separated by small distance. And this is basically the electric dipole. Okay, ಈ electric dipole na ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Okay, idur center of positive charge, the charge is plus q. This is the center of negative charge and it is minus q.
Hagagi, when I consider this one, it is having two equal and opposite charges separated by small distance, and we call this as an electric dipole. Okay. Now, whenever we consider an electric dipole, we come across some important terms. Okay, let us try to understand the important terms related to electric dipoles. ಯಾವ the important terms ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now, if we consider the centers of positive and negative charges, these are the two. And here I am considering a line passing through the centers of the two charges of the dipole. Whenever we consider just this line, you can call this as axis. Okay, axis of the dipole. But if you consider a straight line coinciding with that axis, here we give the special name for this, and this line is known as axial line. Okay, axis ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು axial line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and another important thing is, whenever we consider the centers of positive and negative charges, they are having small separation, and we have to consider this separation, and this separation is usually represented by the symbol 2a. Okay, why we go for 2a? That is also a very, very important point. Usually when we come across electric dipole, since it is a system of charges, we always think of finding out the electric field by the system. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ದಮ್ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. But when you are trying to find out the electric field produced by the electric dipole at any point, we always represent the distances from the center. Okay, individual charges kuninda distances na helalla, center of the dipole inda helkondu hogtave. Okay, therefore O is the center of the dipole. Whenever we come across the distance, basically it is represented from the center of the dipole. Okay, now ತಗೊಂಡ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because of that, if I use 2a for representing the separation between the two, if I consider half the length, what will be the value of it? Total length 2a ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ yes, it is a. ನೋಡಿ, 2a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಾಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಎ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ as ಎ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹಾಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? a/2. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರೆವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ನಾನು ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಂತ್ ನ ಬರೀ ಎಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು 2l, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು 2a. therefore by considering the separation to be 2a, we will be avoiding the fractions being involved in the calculations ಅಲ್ಲಿ fractions ಬರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. this is the advantage, and that's why we will be using 2a as the length of the dipole. therefore this is the axial line, 2a is the length of the dipole. Okay, another point, another important term we come across. Already you know O is the center, but here I have taken a line passing through the two charges and also the center, and in fact it is coinciding with the axis of the dipole, and we have called this one as axial line. Okay, but now I will consider another line perpendicular to this and passing through the center of the dipole. Okay, perpendicular agide, okay, ಈ axis ಗೆ, but passing through the center of the dipole, and this line is what we call as equatorial line. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಅರ್ಥಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
the one which divides it into two halves. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ should pass through the center and must be containing the equatorial line. Okay, I'll just give the example. This is a plane, right? Now if I consider a plane like this here at the center, okay, this is coinciding with the axial line. Now this plane becomes equatorial plane. Hagadre plane na tagondidre adu equatorial plane. Okay, ಹಾಗಾಗಿ axial line, equatorial plane, length of the dipole, that is 2a, length of the dipole. Okay, these are some important terms, but I have to introduce one more important term related to dipoles, and that is whenever we consider this center of positive charge and the center of negative charges, they are having some separation, and the separation has been represented as 2a. already you know. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ it is basically a line corresponding to axial. Now here I will be considering a vector. Okay, one vector na introduce ಮಾಡ್ತೀವಿ, but the vector that we introduce will be considered to be acting from negative charge to positive charge. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. And this vector is represented by p, small p with vector symbol. Okay, hagagi idu a vector we are considering associated with the dipole, and the important thing is it is acting from the position of the negative charge to the position of the positive charge. That means it is acting along the axis of the dipole from the position of the negative charge to the position of positive charge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಪಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, not momentum, moment. Electric dipole moment vector. One important thing is when you consider this word moment, it represents rotation. Okay, last year ಓದಿದ್ದೀರಾ moment of a force. Okay, ನಾನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ moment of a force ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ basically this is the rotating effect being produced by the force. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ವೈ ಇದನ್ ಬೀಂಗ್ ನೋನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್,
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು? ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಐಡಿಯಾ while mentioning the concept of electric field. Positive charges experience force in the direction of electric field. Electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇ, ಸೈನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಿನ್ನು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ rotational motion. Whenever we are come across a system of two equal and opposite forces acting on a body on two different points, we call it as a couple. Okay, these two forces behave like a couple and the characteristic of the couple is to rotate the system. Hagagi the rotational motion being produced in an electric dipole when it is placed in an electric field like this is decided by this vector, and that is known, that's why we call this as electric dipole moment vector. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Does the direction also remain the same for uniform electric field? Yes. If the field lines are parallel, automatically the electric field direction has to be same. Okay, that is understood. Okay, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ. Field lines parallel ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ field lines are the lines the tangent drawn to which gives the direction of the electric field. ಹಾಗಾಗಿ field lines parallel ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು tangent ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Therefore field direction ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ when you consider this P, how to define this? ಇದೇನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವು. How do we what is actually this one? And this vector, electric dipole moment vector, is given by 2a into q, and it acts in the direction of a unit vector p cap. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕಿದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ electric dipole moment vector, which is nothing but 2aq into p cap. Therefore, what is actually this one? Electric dipole moment vector is a vector associated with an electric dipole whose magnitude is given by, okay, what is 2a? Length of the dipole, q. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ q ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ q ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ magnitude of the charge corresponding to anyone is q only. Hagagi the product of the magnitude of any one of the charge with the length of the dipole gives the magnitude of electric dipole moment vector. Okay, therefore electric dipole moment vector
will be having magnitude given by the product of the length of the dipole and the magnitude of any one of the two charges associated with the dipole. Length ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇ, ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ದಾರ ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ gives the magnitude of the electric dipole moment vector. P cap, it acts in the direction of P cap, which is a unit vector acting from the negative charge to the positive charge along the axis of the dipole. Okay, dipole axis ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ the one. If you are asked to define electric dipole moment vector, simply have to say it is the product of the magnitude of any one of the charges present in the dipole and the length of the dipole. Length of the dipole is nothing but the distance of separation, okay, between the two charges. Okay, d anta bariyalla agle ena helidnappa. Okay, it has to be 2a, 2a antane represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, don't use d. Okay, d anta ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, 2a you should consider for representing the length of the dipole. Okay, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ d ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. It has to be 2a into q. 2a is the length of the dipole and q is the magnitude of any one of the charges. The product of the two gives the magnitude of the electric dipole moment vector. Okay, and it acts always from negative charge to positive charge along the axis of the dipole. Axis of the dipole ಅಲ್ಲಿ act ಆಗುತ್ತೆ. This is about electric dipole moment vector. In the next class, that is on Saturday, I will be deriving two expressions related to electric field of the dipole. One, electric field at a point on the axial line. Already I have given this line, axial line. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. And also I will derive the expression for electric field at a point on the equatorial line or equatorial plane. Okay, equatorial line ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, that also I will be discussing. Okay, ಎರಡು derivations ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, 5 mark derivations. ಹಾಗಾಗಿ next class, that is on Saturday, second hour, by mistake in the timetable ANS is there, but I will be engaging that class. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಾನೇ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ANS ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ANS ಮೇಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಟರ್ಡೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ the case, or if I can't complete the syllabus, okay, sorry, portion, avaga I will be taking class on Monday also. Monday nu tagoltini, tagondu alli complete ಮಾಡಿ. Okay, but problem classes will be sent as a recorded videos. Okay, recorded videos ತರನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Yesterday, we have studied few basic terms involved in stereo isomerism in haloalkanes. That is, what is stereoisomerism? It is nothing but one of the isomerism in which physical properties almost the same, but they differ in the optical rotation. Of course, that is optical isomerism. Stereoisomerism is nothing but spatial arrangement of atoms around a carbon atom or carbon-carbon double bond is said to be stereoisomerism. It is further classified as geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism we have already studied in first year itself, alkenes. In alkenes chapter we have studied cis isomerism and trans isomerism. Their arrangement of atoms or groups around a carbon-carbon double bond is different. Based on that, we have studied. Here we concentrate only on the stereoisomerism in optical isomerism. That is, here the arrangement of atoms or groups around a single carbon atom is important. And in order to exhibit that optical activity, it must possess an asymmetric carbon atom. Yesterday I have told, I have shown some of the models also to you. Asymmetric carbon atom is nothing but a carbon atom bond, tetrahedral carbon atom bonded to 4 different atoms or 4 different substituents. That is said to be asymmetric carbon atom. And of course, the chiral center, athwa we can say chiral center or stereo center, athwa optically active center is nothing but that is the carbon which is bonded to 4 different atoms or groups. That carbon atom is said to be the stereo center or optically active center. What is meant by chiral molecules and achiral molecules? Chiral molecules are nothing but the molecule which is non-superimposable mirror image on its mirror image is said to be chiral molecule. The molecule which is superimposable on its mirror image is said to be achiral molecule. We have taken few examples also for it. Then what is meant by optical activity? Here, optical activity is nothing but the property of that molecule which can able to rotate the plane polarized light either in clockwise or in anti-clockwise direction. Here, what is meant by plane polarized light? An ordinary light vibrates in all directions. When it is passed through Nicol prism, all the directions, that is all the directions of light being brought to single plane, and that light is said to be plane polarized light. When we pass this plane polarized light through aqueous solution of optically active organic compound, then naturally it rotates through an angle either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Here you have a dextroisomer and a levoisomer. What is meant by dextroisomer? It is one of the optical isomer which rotates the plane polarized light in clockwise direction represented by small d or by sign positive sign. Example I have given also +2 bromo butane. Then what is meant by levoisomer? Levoisomer is nothing but it is an optical isomer which can rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction or left direction, and it is represented by small l and the negative sign is indicated here. Similarly, the example we can say it is L2 bromo butane athwa -2 bromo butane we can also write as example. Then some more terms are involved here. Racemic mixture. What is meant by racemic mixture means here a mixture of
equimolar amounts of dextro and levoisomers, which has zero optical rotation, is called racemic mixture. What is meant by racemization? Conversion of one isomer, one enantiomer into another isomer is said to be racemization. Then how to identify the chiral carbon atom athwa number of asymmetric carbon atom in a given molecule? Yesterday I discussed some of the examples. Now we will come back to our haloalkane chapter. There are some haloalkanes, they are also optically active. So they undergo substitution reaction SN1 and SN2. That is stereochemistry of haloalkane exhibiting SN2 mechanism. As we know, substitution reaction, okay, can occur either in SN1 or SN2 mechanism. Now let us consider here 2-bromo octane. Say we have started with a levoisomer. Here octane means it will have 8 carbon atoms. Okay. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Number it 8. At the second carbon, bromine atom. Rest all hydrogen. In this, how many asymmetric carbon atom is there? You can say immediately only one, because the first one is satisfied by 3 similar atoms, so this is not asymmetric. This is asymmetric because one group, this is one group, this is another group, and this is one more, and the whole carbon chain is another group. Naturally, this is asymmetric center. Rest all carbon possess at least 2 similar atoms. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ asymmetric carbon atom ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. Okay. Now I can write only that asymmetric carbon center where it is undergoing actually substitution. Okay. 6 carbon, 6, 7, 8 octane. Okay. And this is first carbon, this is second carbon. Okay. And this is the optical active center. Here, this is undergoing SN2 mechanism. This is the slow step and this is the rate determining step. Here, the nucleophile attacks the carbon that is optically active center from the rear end. Rear end andre enu? Back end of the bromine atom. ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ a planar, a transition state
okay, which is highly unstable. Immediately, because yaka highly unstable, because of valency of carbon is 5 in this case. So 5 cannot hold, carbon cannot form 5 bonds, only 4 bonds can be maximum. Because of that, this bond becomes strong and CBr bond becomes broken, and immediately this undergoes like this. And this is just opposite to the top. And of course, this is what? 2-octanol. The bromine atom at second carbon is replaced by hydroxyl group. And what kind of stereochemical aspect we can say? This is of course a positive isomer, and this is having an inverted configuration. Why we say inverted configuration? Here, that is SN2 mechanism of optically active haloalkane will have the inverted configuration, because here the halogen atom is at the front end of this carbon, whereas the nucleophile which is substituted is at the back end, hence it is said to be inverted configuration. This is one. This is through SN2 mechanism. Similarly, stereochemical aspect अथवा stereochemistry of haloalkane showing अथवा exhibiting SN1 mechanism. For this, consider 2-bromo-butane. Yesterday I have discussed, if you have taken 1-bromo-butane, that will not show optical activity because there is no asymmetric carbon. Okay, 2-bromo-butane is optically active. That we can write like this. Here CH3, C2H5, totally 4 carbon ಆಯ್ತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CBr bond breaks up, okay, resulting in the formation of a carbocation. That is the slowest step. Because of that, okay, because of that, this is in single plane. This is planar carbocation. So equal chance of attacking from top of this plane or from bottom of the plane. This is step 1. Step 2. Step 2. Here once again I am considering that carbocation. Here the nucleophile hydroxide ion from potassium hydroxide, either it can attack from the top of the plane or from the bottom of the plane. So resulting in mixture of 2 optical isomers
and one more. Of course, we will show it here only. Class. See, if this is at the right side, the optical rotation, that is one is plus isomer, other one is, and this is 50-50% chance. Andre equal chance ಇರೋದ್ರಿಂದ, so percentage wise ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 50-50%, ಹಾಗಾಗಿ 50% of this and 50% of this isomer, where the optical rotation, we can say, if you consider if OH is on the left side, it is said to be clockwise, and if it is on the right side, it is anti-clockwise. Clockwise adre enidu D isomer, and this is L isomer. Equal mixture of both D and L isomer is obtained, and of course both are butanol, 2-butanol only, plus 2-butanol 50%, minus 2-butanol 50% is obtained. Hence, this is said to be, this is a proceeding through racemization. Yenilli optical active andre stereochemistry andre SN1 mechanism alli racemization agutte, SN2 mechanism alli inverted configuration barutte baro product. Okay, what is meant by racemization? It is I mean, what is meant by racemic mixture? Navilli ಏನು ಹೇಳೋಣ, racemic mixture, equimolar amounts of D and L isomer, that is dextroisomer and levoisomer, equal amount, and that is said to be racemic mixture. So SN1 mechanism of 2-bromobutane results in the formation of equal amounts of 2-butanol, and that is plus 2-butanol and minus 2-butanol. I mean dextroisomer 50% and levoisomer 50% is obtained. Hence, it proceeds through the formation of racemic mixture, whereas in case of the 2-bromooctane, it is converted from one enantiomer into another enantiomer. Of course, substituted product is there. Adanna ನಾವು racemization ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ inverted configuration ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, so this is about stereochemical aspect in case of haloalkane. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ asymmetric carbon atom, what is meant by chiral molecule, what is meant by chirality, what is meant by achiral molecule, what is meant by racemic mixture, okay, and what is meant by racemization, what are enantiomers. Enantiomers are optical isomers which are non-superimposable mirror images with each other. How are they related? They are nothing but optical isomers which are related as non-superimposable mirror images. They are said to be the enantiomers. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು enantiomers, mixture of enantiomers in equal amount. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ SN1 mechanism ಆದ್ರೆ in equal amount, SN2 mechanism ಆದ್ರೆ inverted configuration. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ how to identify optically active center, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Asymmetric carbon atom, how to identify in a given molecule whether it is optically active or inactive ಅಂತಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ how many isomers possible ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ I have given the formula 2 to the power of n. n indicates the number of asymmetric carbon atom ಅಥವಾ number of optical active centers. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. how to identify, if you know, that is more than sufficient. Okay, now
This completes the substitution reactions of haloalkanes ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ SN1 SN2 mechanism we have learned. Okay, and in SN1 SN2 mechanism, some of the optically active haloalkane, how does it proceed? If it is a haloalkane which is optically active following the SN2 mechanism, means always the product will be having inverted contribution. And if an optically active haloalkane undergoing substitution through SN1 mechanism, means it results in the formation of racemic mixture. Idu gottidre aitu. Now second category reaction, elimination reaction. ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ HX ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತೆಗಿಯೋದು, ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Say for example, let me consider CH3, CH2, CH2Br ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಏನಿದು? ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನ 2 ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್, ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೋಗುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ aqueous ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದೇನು? CH, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು HBr ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು. HBr is an acid and this is base, product is salt and water. This is propene, 1 propene. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 1 ಪ್ರೋಪೀನ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್ or 2 bromopropane, the resulting product is
Dehydrohalogenation of a haloalkane always results in an alkene. How do we bring about? By boiling, by heating with alcoholic potash. Okay. Since the hydrogen atom is eliminated at beta carbon, we call it as beta elimination. Now let us consider ಇದೇ ತರ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, Br, CH3, CHBr, CH2, CH3. ಇದು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. 3 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್, 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೀಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ no doubt only one kind of alkene you get, that is nothing but 1 butene you got. Correct? You got 1 butene. Halogen illinda tegitira, hydrogen illinda tegitira, aga illi CH ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ CH3, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, CH3. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದು ಆ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಕೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಕೀನು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ KBr ವಾಟರ್, KBr ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಕಾರ್ಬನ್, 2 butene and 1 butene. It is experimentally found 80% of this 2 butene is formed, only some 20% of this is formed. Andre this is the major product ag barutte and this is the minor product. Small quantity al bandide, adikke minor product. So here it follows one rule we say, that is said to be Fed's rule. Fed's rule ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕರೆಯಬಹುದು, Fed's rule. A Russian chemist who has given this rule. What that rule says: in dehydrohalogenation of haloalkane, okay, the preferred alkene
is which one andre the alkene with more alkyl group substituted as major product. Okay, andre double bonded carbon ge ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅದನ್ನ. 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ, 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿದೆ. 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು C2H5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಬರ್ದಿದೆ, ಇದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ C2H5. ಇದು ಏನಿದು 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್. When you look at these two structures, in this structure the double bonded carbon has got only one alkyl group substituted. Correct? ಒಂದೇ ಒಂದು C2H5 ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀವು 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ both the carbon atom are carrying the alkyl group, ಅಂದ್ರೆ CH3. Hence this is obtained as major product. What is this? It is very important from the point of CET or any entrance examination. Major product obtained during the dehydrohalogenation of 2-bromopentane ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained during dehydrohalogenation of haloalkane. That is what it follows the ZZF rule ಅಥವಾ ZZF rule ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, please copy down this. Elimination reaction ಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, copy down this. Okay. Next. What is this rule you can take down? More alkyl group substituted
alkene is obtained during dehydrohalogenation of haloalkane. That is the rule. What is ZZF rule? Explain with an example andre ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೊಬ್ಬರಿ ಇದು ಬೇಡ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1 beta hydrogen whereas in the second example there are 2 beta hydrogen so this must be taken as the example to explain ZZF rule ಅಥವಾ ZZF rule. Okay, more alkyl group substituted alkene is obtained as the major product during dehydrohalogenation of haloalkane. That is the rule. Okay, now let us consider one more example. Okay, the third example. See, all these three contains 5 carbon atoms only, 1 halogen atom. All these 3 examples. Among this, which is the ZZF product obtained alkene? Iga idannenaru tagondre, this is not following ZZF rule. Hege? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 kind of alkene that itself is the major product. Okay, ಇದು ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ alcoholic potash here you have 2 beta hydrogen atoms. One is this, so you will expect 2 alkenes here which are different. One is this, okay, the other one is this side, right side beta hydrogen is eliminated. So what is the expected product? CH double bond CH CH2 CH3. So here major minor this is following ZZF rule. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ alcoholic potash. Here also you have 2 beta hydrogen atoms. So one product is this, one alkene is this CH3 CH3 double bond CH CH3.
ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ CH3 CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? CH3 CH3 CH double bond CH2. Let us name all these. This is between 1 and 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ this is 120. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 220. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4. 2 methyl 2 butene. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2 methyl 1 butene ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ 1 2 3 3 methyl double bond is given first preference, ಅದಕ್ಕೆ alkyl group 3 methyl butene. ಇದೇನಾಯ್ತು 1 2 3. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಏನು 3 methyl 1 butene. Okay, this is not following the Sedgwick rule because only one kind of product is obtained because of presence of only one beta hydrogen atom. Whereas in these two cases, there are 2 beta hydrogen atoms possible. So naturally, 2 kind of alkenes you get. Among this, which is major product? Entrance exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇದು C3H7 ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ, ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್. ಹೀಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು the major product obtained during dehydrohalogenation of 2-bromopentane ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ 2-pentene is the major product. ಅಥವಾ the major product obtained during dehydrohalogenation of 2-methyl butane ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು which is the major product? 2-methyl 2-butene is the major product. ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Sedgwick rule, how to apply, you must know it. Okay, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು you have to think like this. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. Dehydrohalogenation of haloalkane results in alkene. If alkene is complicated, I mean more of alkyl groups are attached to that double bonded carbon, andre aga it follows the Sedgwick rule. Okay, now reaction with metals. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಥರ್ಡ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ reaction with magnesium. ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವನು ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಿನಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಿನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೆದ್ರು. ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ ಗ್ರಿನಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. And of course, they are all nothing but, of course, this is an organometallic compound. If this is the haloalkane, when haloalkane is treated with pure and dry, very important, pure and dry. Impurity should not be present because the obtained product will not be no more Grignard reagent. It ends up with other product. In the presence of dry ether, idu aste pure and dry ether antare. Onchuru moisture irbardu, yavade bere impurities, chemicals irlebardu. Then what you get is nothing but alkyl magnesium halide, and this is known as Grignard. Illi G silent agutte, hagagi we supposed to spell out as Grignard reagent. What is Grignard reagent? Give the general formula. 2 mark question kelidare. Okay, Grignard reagent is nothing but alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent. Alkyl agbeku antenilla. If it is a haloarene also agutte. Alkyl athwa aryl magnesium halide is known as Grignard reagent. And general formula for Grignard reagent is RMGX athwa ARMGX. Andre benzene ring irodu haloarenes tagondre. Okay, and let us take an example for this. C2H5Br, bromo ethane, when warm, just little warm madadre saku, treated with pure and dry magnesium in the presence of dry ether, ethyl magnesium bromide, Grignard reagent is obtained. Okay, that is haloalkane example. Bromoethane is given, and when it is warmed with pure and dry magnesium powder in the presence of pure and dry ether, okay, Grignard reagent is obtained, whose name is ethyl magnesium bromide. Please take down general equation as well as the example equation.
And Grignard reagent is not readily available in laboratory because it is highly unstable, and always it is prepared whenever it is required, and it is prepared and kept in ether solvent. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರೈ ಈಥರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಆ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ from which we can prepare an alkane, alkene, alkyne, haloalkane ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, aldehyde, ketone, amine, every organic compound having a functional group can be prepared by using the Grignard reagent. Very, very important. Okay. And of course, only in this compound, see, magnesium is alkaline, earth, this one, metal. Because of that, more positive charge on this. Naturally, this is negative charge on carbon atom. Andre, only in this compound, carbon possesses only the negative charge, never it becomes positive because of the more electropositive magnesium. Though there is a halogen, okay, halogen electronegativity is cancelled by magnesium, which is highly electropositive. Naturally, the carbon gains the negative charge. Carbanion formation andre good example is alkyl magnesium halide. And this simply, if you put a little water to this, moisture ittu andre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಈಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು OH, ಈ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. See, you got a hydrocarbon. That means presence of moisture is very dangerous in the preparation of Grignard reagent. What is Grignard reagent? Alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent. What is the general formula? RMgX. How do we prepare a Grignard reagent from an haloalkane? Andre, when an haloalkane is warmed with pure and dry magnesium powder in the presence of pure and dry ether, Grignard reagent is obtained. Alkyl magnesium halide is obtained, which is known as Grignard reagent. With an example, andre, we have considered bromoethane warmed with magnesium powder in the presence of dry ether gives ethyl magnesium bromide, which is known as Grignard reagent. Okay. Now, let us consider reaction with sodium metal. The reaction with sodium metal. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is known as Woods reaction. Okay. What is Woods reaction? When haloalkane is treated with sodium metal in the presence of dry ether, 2 moles of haloalkane combine with each other to give higher alkane. Haloalkane, and this is higher alkane. This reaction is known as Woods reaction. When an haloalkane is warmed with or treated with
sodium metal in the presence of dry ether solvent, higher alkane is obtained, and this reaction is known as Wolff's reaction. First year alle odidivi navu. Once again, I am repeating here, and it is a very important also. Example, let us consider, if you consider chloromethane with sodium metal, say, I am writing the two molecules like this. Probably even in first year, this is the way they have written the equation. In the presence of dry ether, two methyl groups, okay, bonded like this, and what you get is nothing but ethane. That is, the carbon atom will become double. Chloromethane. This is one example. Let us consider bromoethane dry ether this is N-butane, normal butane. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೋಮೋ ethane. Suppose when this is given, naturally you will write okay, with sodium metal in the presence of dry ether. How you will write? You will repeat this. Okay, that is CH3, CH2, 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 CH3. 3 ಇರೋದು 6 ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇನಿದು? 1 ಬ್ರೋಮೋ propane. This is 1 bromo propane. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರು 2 bromo propane, if I consider, when I warm with sodium metal in the presence of dry ether, I don't get normal hexane. ಇಲ್ಲೂ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲೂ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH3 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತರ ಇದೆ ಈ ಬ್ರೋಮೀನು ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ CH3 CH3 overall 6 carbon atom, but the product name is entirely different. See, 2,3-dimethyl butane is obtained. Plus 2NaBr. Understood? 2,3-dimethyl butane. ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದೇ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಇಫ್ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಇದನ್ನ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್
propyl bromide is subjected to Woods reaction. The product obtained is ಅಂತೇಳಿ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು 3 ಇರೋದು 6 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you get different product 2,3 dimethyl butane. Please take down all of this. Okay, tomorrow we'll go for halorine.
ನಿಮಿಷ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. Good afternoon, students. So in the previous class, you have studied about the concept of determinants. Definition of determinants you have studied in the previous class. So now let me consider the same concept. So determinant, if you consider in this chapter, you have to study definition and then area of triangle. So that means finding the area of triangle using the concept of determinants, and then you have to study minors and cofactors, where you have to find the inverse of a matrix by using matrix method. So those are the concepts you have to study in this chapter. Already we have discussed about all these things in the previous class. Let me recall the memory of determinants. If you consider a square matrix, 2, 1, 4, minus 5 is a square matrix of order 2, ಅಥವಾ 2 by 2 square matrix ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. Using the elements of the 2 by 2 square matrix, you can form a determinant like this: 2, 1, 4, minus 5. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. Then if you expand this particular determinant, you get a finite value. So expansion ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ABCD ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್, ಅಂದ್ರೆ AD ಮೈನಸ್ CD ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 2 by 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. 2 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, it is product of these two, minus 10 minus product of these two, minus 4. Minus 10 minus 4 ಅಂದ್ರೆ minus 14 ಆಯ್ತು. Minus 10 minus 4 ಅಂದ್ರೆ it will be minus 14. So therefore you have a square matrix. From that you made a second order determinant and you get a real number after finding its value. So that means determinant, if you consider, it gives the relation between square matrix and real number. Hence the definition of determinant is considered like this. So a determinant is a function. DET anta baradre it is determinant anta. So determinant is a function, or adanna innondu hesaru mapping antanu kuda kariತೀವಿ. Is a function or a mapping from ಎಲ್ಲಿಂದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Determinant is a function from the set of all square matrices to the set of all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಂದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ between set of all square matrices to the set of all real numbers. So that's the definition of determinant you can have. So then after writing the definition, after studying the definition of determinant, you can have these ideas. So if you make use of a 2 by 2 square matrix, you get a second order determinant.
if you take 3 by 3 square matrix, 3 by 3 square matrix na tagotini 3 1 0 1 2 4 3 4 2 something like this. This is a 3 by 3 square matrix. Using a 3 by 3 square matrix, you can form a 3 by 3 determinant using these elements. Same elements should be written along rows and columns as we write in the case of matrices. In the same form you have to write down, but they should be represented between two lines. They are not brackets. It acts as a bracket, but they are not square brackets. ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ while writing the concept of matrices and determinant, you should be very careful. If you are dealing with matrices, you should write down square matrix. If you are dealing with determinant, you have to write down two parallel lines between them. You have to write down the elements. So 3 by 3 square matrix ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you get a determinant of third order. So to define the concept of determinant, you need a square matrix ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು PU ಬೋರ್ಡ್. PU ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರು ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಡರ್, ಈವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ CET or JEE. Okay, so this is how you come across with a second order and third order determinant. Then once again let us come back to the expansion of determinants and how to expand a second order determinant. That is already familiar to you. You know how to expand a second order determinant. If you come across with a third order determinant, how to find its value, how to expand a third order determinant. Let us consider that particular concept now. Let us take an example here. ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. It may be second order determinant or third order determinant. Every determinant is associated with a finite value ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ every determinant is associated with a finite value ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. Now let us consider a second order determinant like this. Now if it is a second order determinant of this form, you know how to expand this one. It is the product of these two, 4 into minus 5. ಮೈನಸ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾಪ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಯೋದು. ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 4 into minus 4, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Next you have to take the product of these two, 1 into 1. This is minus 20 minus 1. So minus 21 is the answer. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ
ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ there are many ways of finding the value of a determinant. ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ the pattern of sign is defined like this: plus minus minus plus. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನವಶ್ಯಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿಟಿಗೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಜೆಇಗೆ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಬಟ್ at present this is enough for you people to remember with. If you are going to expand a second order determinant, the pattern of sign you have to consider is this one. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಎ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Delete the corresponding row and column in which that element lies. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್? ಡಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ. ಓಕೆ, ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಿದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಬಂತು? ಸಿ ಬಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸಿ ಡಿ. ಸಿ ಬಿ, ಸಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಲೈಸ್. ಬಿ ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಸಿ. ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ, ಹೇಗಾರು ಬರೀಬಹುದು. ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ದು ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ
ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇದ್ದರೆ 3/3ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೋನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರೆಯೋಣ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. 3 1 0 1 2 4 3 4 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು. ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಇದೇ 4th 5th ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಲ್ಸೋ. ಫರ್ದರ್ you can expand the given determinant along first column, along second column, or maybe along third column. ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 2/2 ಆದರೆ ನಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 3/3 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಸ್. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಅಳಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಈಗ 2 4 4 2 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 4 4 2 ಅಂತ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 2 4 4 2. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ರೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು 4th ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 -1 into delete the row and column in which that 1 lies. ನೋಡಿ 1 ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 2.
ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 1 4 3 ಓಕೆನಾ. 1 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 4 3 2 ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿ. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 0 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು 1 2 3 4 that should be expressed as a second order determinant. 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, to find the value of a third order determinant we have reduced a third order determinant into second order. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂತನೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 16 minus 1 into product of these two 2 minus product of these two 12 plus 0 into product of these two 4 minus product of these two 6. 0 ಇದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 3 into what is 4 minus 16 minus 12 minus 1 into 2 minus 12 ಅಂದ್ರೆ minus 10, 0 into 4 minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 2. This is minus 36 minus minus plus 10 0. Minus 36 plus 10 andre it is minus 26 and that is the value of this determinant. Then now determinant anna bardidivi. The value of the determinant is minus 26. And by finding the value of this determinant we have expanded the given determinant along the first row. First row ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ minus 26. So that means if you come across with a third order determinant and if you want to find the value of a third order determinant, first it should be reduced into second order determinant and hence its value can be calculated. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Third order determinant if you are given with, then it should be reduced to second order first and hence its value can be calculated. Further, same process continues. If you are given with a fourth order determinant, first it should be reduced to third order, okay, and further it should be reduced to second order and hence its value can be calculated. Ee tara ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC we are only dealing with second order and third order determinant. So therefore if you know how to expand a third order determinant and a second order determinant, it's enough for us. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆರಡೂನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? So this is the procedure of finding the value of a determinant along the first row. ಈಗ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ -26 ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ.
ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 1 0 1 2 4 3 4 0. Now let me expand this determinant along the second row. Second row ನಲ್ಲಿ expand ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು? ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೈನಸ್, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು 1. ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1 0 4 2 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is not necessary for you people at present. Only the thing is you have to remember these ideas. Minus of this element, ಆ ಕಾಲಮ್ ರೋನ ಬಿಟ್ರೆ 1 0 4 2 ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀ. ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸೈನ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ. ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 2. ಈಗ 2 ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 3 0 3 2. ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 0 3 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 3 1 3 4. ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 3 1 3 4. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೈನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ರೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ by expanding along the second row. ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ -1 into ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 - 0 2 into 6 - 0 -4 into 12 - 3. 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 into -1 ಅಂದ್ರೆ -2 6 6 into 2 12 12 - 3 ಅಂದ್ರೆ 9 9 4 36. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38 ಆಯಿತು. 38 - 38 + 12 26 ನೋಡಿ -26. ಅದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬಂತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಂದರೆ 3 4 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 1 0 1 2 4 3 4 2. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ you have to write the pattern of sign and the element, corresponding element, and the remaining elements should be written in the form of a second order determinant ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. You can avoid this particular step. ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೇ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್, ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 3. ಈ 3 ಇರುವಂತ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೀಗ 2 4 4 2.
ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಮೈನಸ್ 16. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು? 1. 1 ಇರೋ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1 0 4 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. 1 0 4 2 ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2. ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? 3. ಅದಕ್ಕೇನು ಸೈನು? +3.
ಓಕೆ, ಕಟಾಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು if you are given with a second order determinant and asked to find the value of the determinant, this is how you can find its value. In a similar manner, you will be given with a third order determinant also, and you are asked to find the value of a third order determinant. It may be something like this: 1, 2, 3, 0, x, 1. It may be -2, 4, -3, something like this. If it is equal to 0, here also you should find the value of x. So there you may come across with a single unknown or two unknowns. One kade x irbodu, innond kade x irbodu. So there we get the possibility of getting a quadratic equation. Ashte maximum andre ashte quadratic equation. Cubic equation alla baro tara ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು? You have to expand a given determinant along the first row. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು -3 ಅಂದ್ರೆ -3x ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ 4. ಸರಿನಾ? ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. -2 ಇಂಟು ಆ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 0 ಇಂಟು -3 0 ಮೈನಸ್ -2 ಇಂಟು +1 -2 ಇಂಟು +1 ಅಂದ್ರೆ -2, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +2 ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ +3 ಆ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು -2 ಮತ್ತೆ x ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? -2x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು 2x. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 1 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3x -4, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -4 ಆಗುತ್ತೆ, +3 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x ಆಯ್ತು. -3x + 6x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? -3x + 6x ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x. -4 ಅಂದ್ರೆ -8 is equal to 0. 3x is equal to 8 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 8 or x is equal to 8/3. x is equal to 8/3. So then 8/3 is the value of x in that particular expansion. Eight by 3 is the value of the determinant, value of x in that particular determinant. So ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರದ್ದು 2 types of problem you come across with. One, evaluate ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಟು ದಿ 4th ಸೆಷನ್, ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, finding the area of a triangle. Area of a triangle. Triangle ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ 4th ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಸೀಸು x1 y1, x2 y2, x3 y3.
If you have a triangle with vertices ABC like this, ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ x1 y1, ಎರಡನೇದು x2 y2, ಮೂರನೇದು x3 y3 ಅಂತ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದಾವೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊದಲನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? x1 y1, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x2 y2, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1. ಮೂರನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x3 y3, next 1. So to find the area of a triangle, this is the formula to be used when you are using determinant concept to find the area. So if you have a triangle with vertices x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and if you are asked to find the area of triangle by using the concept of determinant, this is the formula you can make use of. Now onwards, idada nantara you can make use of this formula to find the area of a triangle in CET questions. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ CET ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/2 ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ first coordinates along with 1, second point coordinate along with 1, third coordinates along with 1. So coordinates 3 ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 1 1 ಮೂರಕ್ಕೂ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸೀಸ್. ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ x1 y1, x2 y2, x3 y3, they are all the coordinates of a given point. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ 0 ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ 0 ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು, 0 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಆಂಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು? direction of motion of a needle inside the clock, ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇದು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತಾನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ x3 y3 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it only indicates that you are choosing the point in a clockwise direction ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. But area is a definite quantity, it's a finite value, so it should always be positive. Negative ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್
you have to consider only the magnitude. ಈಗ -26 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 26 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Suppose if you take this as a first point, this as the second, and this as the third, A, B, C, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದಾನ ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡರ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, delete the sign and write down only the magnitude. Magnitude ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು so many square units ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. Then there is a possibility of getting area of a triangle 0 also. 0 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 0 ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್, ಇಫ್ ದೇ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ as 0, you should make a conclusion that the given 3 points are lies on the same straight line. 3 points ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they are said to be collinear ಅಂತ, collinear point ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that means if you get the area of triangle as 0, then you should conclude that the 3 points are collinear. So collinearity prove ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So all these ideas you have already studied in analytical geometry of first PUC, but here in second PUC, using the concept of determinant, you are going to find the area of a triangle. Okay na? One example ಬರ್ಬೋಣ ಈಗ. So find the area of a triangle with vertices 2 minus 3, 1, 2, minus 4, 5. So 3 points ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ABC ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಥರ್ಡ್, ಯಾವುದೋ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ ಬರಲಿ ಏರಿಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ ಬರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, x3 y3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ given by the formula 1/2 times of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Area of triangle is given by this particular expression.
ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x1 y1 ಅಂದ್ರೆ 2 minus 3 2 minus 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 as it is you have to write. x2 y2 ಅಂದ್ರೆ 1 2 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 x3 y3 ಅಂದ್ರೆ -4 5 -4 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯುವಾಗ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬರಿದಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 0. ಸೊ 1/2 ಬರ್ದಿರಲೇಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾರಾಗಿರಲಿ. ಈಗ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 3/3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. +2 ಮೊದಲನೇದು, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಷ್ಟು 2 - 5 ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ -3 ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ -3. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೈನಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ -3 ಇಂಟು ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು -4 ಇಂಟು 1 ಅಂದ್ರೆ -4, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರಿಂದ +4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +1 ಆ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 1 2 -4 5 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು -8, so it becomes +8. This is 1/2 times of 2 into -3 minus minus plus 3 into 5 1 into 13. So then kanatalva 1/2 times of -6 plus 15 plus 13 simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 28 ಆಗುತ್ತೆ. 28 minus 6 1/2 times of 22 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ 22. ಸೊ 22 ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 vertices of a triangle and we have find the area of the triangle by using the concept of determinant. So determinant formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರ್ನಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಡಸಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ -11 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಬಿಡಿ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ವಿತ್, ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರೆಯೋದು. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 - 3 ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದು, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 - 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 - 3. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 2 1 2 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್, ವೈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ CET ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ -4, 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್
y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. -4, 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ -4, 5. ನಾನು ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂತಾ? ನಾವು we have calculated the area of this particular triangle and its area is 11 square unit. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡೆ? 2 - 3 ತಗೊಂಡೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 1, 2 ತಗೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಸುತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಬಂತು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಇದನ್ನ x3 y3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ -11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ +11. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 - 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, 1, 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ, -4 ನ 4, 5 ನ ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಹಿಂಗಾರು ತಗೋಬಹುದು, ನೀನು ಹಿಂಗಾರು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ with what is x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and while finding the area you have to make using this particular formula. So ಈ ತರ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕೋ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. 0 ಬಂದರೆ 0 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ. ಇನ್ನೂ 2 ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿನಿ, ಇನ್ನು 2 ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. Right? So this is what you have to study at present from the chapter determinants. Let us stop at this and we shall continue the remaining concepts in the next class. Right? Thank you.
ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. Okay. I can start. Okay. Thank you. Very good afternoon to all of you. I think in the last class, continuation with the topic of human reproduction, I explained menstrual cycle, which is a common in all primates, or you can say this cyclic event is common in all primates. For example, humans, apes, chimpanzee, orangutan, etc. So in all primates, in females, we observe that they undergo a monthly cycle. That is what we call it as the menstrual cycle. Last class, I explained, okay, what are the 4 events or what are the changes. As I mentioned, it's a 28-day cycle, and what are the changes that's going to take place. So accordingly, we can observe how many phases? 4 phases can be observed. What is the first one? First one is called as the menstruation. First one is referred as the menstruation. Now I have shared the diagram, what is there even in your NCERT textbook, okay, depicting the complete cyclic changes, okay, the cyclic events that is going to take place both in the ovary and uterus, and how the hormone influence. Okay, so last class I just gave an explanation about each of the stage. So how many stages or how many phases we observe? 4. What is the first one? Menstruation. Second one, you call it as the follicular phase, or you may refer it as the proliferative phase. Third one, ovulatory phase. The fourth one is going to be the secretory phase, or you may also refer it as the luteal phase. Now, when you look at the diagram, okay, now look at the last diagram. What is it? Uterine changes. Okay, now as I mentioned, it's a 28-day cycle. The first 5 days, what is the event is referred as? What is it called as? Menstruation, right? So during that time, in the uterus, what is going to happen? Under that is, you can say, the uterine wall, the endometrium ruptures, okay, breaks down, disintegrates, okay. So when the endometrium breaks, okay, it forms a liquid which is going to flow out through the vaginal opening. So how many days does it last? For about 5 days. So all these 5 days, okay, the liquid form, bleeding will occur. Hence, it is also referred as the menses. Bleeding occurs. Hence, it is also referred as the menses. Hence, what is the first stage? Menstruation. Now, of course, when you observe inside the ovary, there will be the development. That is, there is no much of changes in the ovary. Next, after that, what is the phase called as? Follicular phase or the proliferative phase. In the uterus, what is going to happen? The endometrium, which has undergone breakage, it has undergone rupture. What is going to happen? It slowly regrows. The layer is going to regrow. So that is what is going to happen during follicular phase. In the uterus, this change is going to happen. What is it?
the uterine endometrium will undergo growth. It slowly increases in the layer. Simultaneously, inside the ovary, what is the change? We observe that there is going to be the follicular growth. Now we know that inside the ovary, primary follicles are formed. Okay, there are many number of primary follicles, out of which one will undergo this phase. The primary follicle will transform into secondary, secondary into tertiary, tertiary into Graafian follicle. So during the follicular phase, inside the ovary, the primary follicle undergo changes from primary follicle to secondary, secondary follicle into tertiary follicle, from tertiary follicle into the Graafian follicle, right? So in the uterus and in the ovary, these changes are going to take place. After the proliferatory phase, ovulatory phase, on the 14th day, exactly on the 14th day, what is going to happen? From the ovary, the ova is going to be released. That means inside the ovary, the mature Graafian follicle will undergo rupture. It ruptures, releasing the mature ovum surrounded by zona pellucida and corona radiata. It releases the mature ovum surrounded by zona pellucida and corona radiata. So after ovulation, what is going to happen? The fimbriae of the fallopian tube sucks or it absorbs the ova, and then the ova is going to be transported through the fallopian tube. Well, so during ovulatory phase, what is going to happen? Release of ovum, release of the egg from the ovary is going to take place. After the 14th day, as I said, what is the lifespan of the ova? It's going to be 48 hours. So 2 days we can say. So 13th to 16th day or the 15th day, we can say the egg or the ovum is going to be alive. The egg or the ovum will be alive. So what happens after ovulatory phase? The next phase is going to be the secretory or the luteal phase. When you observe the diagram below, in the uterine, what is going to happen? Further growth of the endometrium takes place. Further growth of the endometrium takes place. What is going to happen? The endometrium becomes more thicker. Why? It is preparing itself for receiving the fertilized zygote. It is preparing itself for receiving the fertilized zygote. Whereas in the uterus, after the release of the mature ovum, the remaining parts of the Graafian follicle, what does the remaining parts include? Theca interna, externa, membrana granulosa cells. Okay, the two layers, theca externa and interna. Below interna, there is a membrana granulosa cells. Last class I have drawn the diagram. So you just recollect. So these three layers are going to be there after ovulation. So what is going to happen? These membrana granulosa cells become endocrine in function. So the Graafian follicle becomes transformed into an yellow-bodied structure. It becomes an yellow-bodied structure. And what is it called as? Corpus luteum. It is referred as corpus luteum. Now, corpus luteum plays an important role. What? It's going to start producing progesterone hormone. It starts secreting or producing progesterone hormone. Progesterone hormone is very, very important for maintenance of pregnancy. Hence, it is also named as pregnancy hormone. Hence, it is also named as the pregnancy hormone. Now, you all can observe in the diagram developing corpus luteum followed by degenerating corpus luteum. Now here, what is the condition? After ovulation, corpus luteum is going to be formed if fertilization occurs. Number one condition. What is it? If fertilization occurs, what is going to happen?
we observe that. What do we observe? The corpus luteum remains, okay, it remains, continues throughout the gestation period, and it produces the hormone called progesterone. That's the one condition. Second condition, supposing no fertilization has taken place. So then what is going to happen to corpus luteum? It slowly starts degenerating. It slowly starts degenerating. What do I mean by corpus luteum is degenerating? Very simple. The corpus luteum starts shrinking in size. It starts shrinking in size. So this degenerative corpus luteum forms what is known as the corpus albicans. It forms a scar inside the ovary. When you take a section of the ovary, you'll find scars, or you can say this degenerative corpus luteum leaves a scar, a mark in the ovary. So it slowly shrinks, and then corpus albicans is going to be formed. Whereas in the uterus, what is going to happen? The uterine endometrium is completely prepared for receiving the fertilized zygote. If fertilized zygote is there, it continues. What is going to happen? Implantation is going to happen and pregnancy will continue. But here, second option, no fertilization. So then what is going to happen to the endometrium? What will happen is at the end of the cycle, once again, the endometrium ruptures and it marks the beginning of the next menstrual cycle. Now, all these changes, complete changes in the uterus and also in the ovary is influenced by hormones. It's going to be influenced by hormones. So commonly, which are the hormones? In case of females, there's one hormone called estrogen. There is another hormone called progesterone. Unlike in male reproductive system, when we study in the male body, there is only one hormone. What is it? Testosterone, androgen. Whereas in female, along with estrogen, there is secretion of progesterone also. Okay. Now let us look into the hormones. Okay. How do they play an important role? Remember, whether it is spermatogenesis or oogenesis, for both the process, definitely LH and FSH is required. For the entire process of gametogenesis, two hormones play an important role. What are they? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Both are important. Of course, these are going to be released from the pituitary under the influence of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. So from the hypothalamus, gonadotropin releasing hormone influences the pituitary to release two hormones. What is it? FSH and LH. What is FSH? Follicle stimulating hormone. What is LH? Luteinizing hormone. So what happens here? Now when you look at, there is a red line which is indicating progesterone. There is a blue line, estrogen. Above, you can see FSH and LH. Now, during menstruation, let us say, during the first phase of menstrual cycle, which hormone plays a role? We observe that estrogen is important. Progesterone is not going to be secreted. Okay, there's a very low level of progesterone. What do we observe? There is an increase. There is a rise in the estrogen level, which influences menstrual cycle. What about follicle stimulating hormone? You look at that. Initially, follicle stimulating hormone is also required, followed by LH, luteinizing hormone, is also required. Now, after the first phase, follicular phasally, proliferatory phasally, FSH plays an important role for the transformation of primary follicle into Graafian follicle. Okay. Then followed by very close to ovulation. When you observe, we observe that FSH secretion is also more, but LH secretion is more. We observe LH secretion is more.
Unlike if you come down, we observe estrogen secretion is also more, whereas progesterone is very, very low. So during ovulation, estrogen level is more, okay. LH is also more, okay. LH is more, then FSH is also going to be more. But due to LH secretion, more amount of LH secretion, what is going to happen? Ovulation is going to take place. Now, this is what you call it as LH surge. We call it as LH surge. Now, what is this LH surge? The luteinizing hormone on the 14th day is secreted, is maximum secreted. Okay, it is maximum secreted. And this maximum secretion of luteinizing hormone influences the process of ovulation. Hence, we call it as LH surge. So, what is LH surge? During LH surge, maximum secretion of luteinizing hormone will take place and it occurs on the 14th day. The main function related to LH surges, it influences the process of ovulation. It influences the process of ovulation. After that, the next third stage when you observe, look at that. Progesterone secretion is more, whereas estrogen secretion is less. Progesterone secretion is more because corpus luteum is formed. So naturally, in the secretory phase, starting of the secretory phase, progesterone hormone is going to be more, whereas estrogen is going to be less. What about FSH and LH? The secretion comes down, okay, which was maximum, it comes down. But by the end, if you observe, progesterone is almost nil, okay, it's almost lower level, whereas estrogen, once again, it rises. And that is what influences the next menstrual cycle. Okay, it influences the next menstrual cycle. So when we are talking about menstrual cycle, please remember hormones play an important role. Hormones are going to play an important role. Well, whenever we talk about this menstrual cycle, there are two terms very important, commonly asked as 1-mark question. What is that two terms? The first term we can speak about is menarche. The second term is menopause. What is the first term? Menarche. Second one is going to be menopause. Now, what is menarche? Menarche is nothing but the first menstruation which occurs at the time of puberty. Remember, this definition is the correct or the right definition when you're going to define menarche. Now, the question is, you have to mention the first menstruation. Remember, after puberty, once the puberty is over, menstruation continuously takes place. Okay, it is going to continuously take place. So after that, the second menstruation or the third menstruation will not be, menstrual cycle cannot be referred as menarche. Okay, it is not referred as menarche. Then which is going to be referred as menarche? The first menstruation at the time of puberty. So when the girl matures, the first time when menstruation occurs, what do you call it as? Menarche. Okay, in females, the reproductive cycle, okay, the reproductive cycle, how long does it occur? Means it is going to be for a period of some time only. Especially in girls, or you can say in women, which begins at the age of, let us say, 15 years. It continues up to 50 years. This menstrual cycle, which begins at the age of 15 years, okay, of course, nowadays we observe even 10 years also, the girls undergo maturity. Now, let us not bother about the age, but here, from the 15 years up to 50 years, what is going to happen? Continuously, we observe menstrual cycle is going to take place. After 50 years, what is going to happen? The menstrual
cycle stops. After 50 years in a woman, okay, in a woman, what is going to happen? The menstrual cycle stops. Now, what is this called as? It is referred as menopause. I'm sure all of you all will understand. Pause means stop, right? Not for a temporary period. Please remember, menopause means complete stoppage of the menstrual cycle. Complete stoppage of the menstrual cycle. So, two terms, very important, common 1 mark question. Define menarche. What is menarche? Menarche is nothing but the first menstruation at the time of puberty is called as menarche. Then what is menopause? At the age of 50. Remember, you have to mention this. Okay? Don't just say stoppage of menstrual cycle is called menopause. No. Remember, you have to mention the age at the, especially in your textbook, it has been given at the age of 50, the menopause ceases or it stops. So then what is it called as? It is referred as menopause. It is referred as the menopause. So that means during this reproductive cyclic period, you will find every month alternatively, you find from the ovary, one egg or one ovum undergoes maturation, and of course, ovulation is going to take place. If fertilization occurs, it results in pregnancy. If no fertilization occurs, means it shows the beginning of the next menstrual cycle. Okay, so that's about the menstrual cycle. Of course, in the final exam, okay, generally they do not ask for this diagrammatic representation. This diagram is only for your understanding about the changes what is going to take place during the menstrual cycle, both in the uterus and in the ovary, and how the, you can say, that is the hormone influences bringing about all these changes. Okay, so we have finished with this menstrual cycle also, which is very common in all primates, especially in case of human females, is a very common occurrence, right? Well, next, what are we supposed to learn? The next process after this, we have studied about the reproductive organs, we have studied about the gamete formation, and also this cyclic event during which time we observe that the ova is going to be released from the ovum. So followed by, what is the next thing we should talk about? We have to talk about what is known as fertilization. Of course, now the moment I say this word, you're going to define it. Very simple definition: fusion of the male gamete, okay, sperm with the female gamete ova to form diploid, to form zygote is referred as fertilization. Okay, simple definition: fusion of sperm with ova to form zygote is called as fertilization. A very simple definition. What can you say? How will you define? Fertilization means the process of fusion of sperm with ova to form zygote is called fertilization. A little modification, or you can say, you can decorate the answer also by saying the process of fusion of haploid male gamete sperm with haploid female gamete ova to form diploid zygote is called fertilization. Well, how does fertilization occur in case of human beings? Well, at the time of coitus or at the time of sexual intercourse, what is going to happen? The semen, or the seminal plasma I'm talking about, as you all know, seminal plasma is the liquid or the fluid secreted by the three glands: prostate, seminal vesicle, and bulbourethral gland. In the seminal plasma, if sperms are going to be added,
Okay, if the sperms are going to join, then what is the liquid is referred as, the fluid is referred as the semen. So at the time of sexual intercourse, you'll find the semen is going to be released into the female reproductive tract. The semen is going to be released into the female reproductive tract. Well, we have spoken about the process. This process is what you call it as insemination. So at the time of sexual intercourse, insemination process will be completed. During insemination, what is going to happen? The erect penis is going to release, the semen into the female reproductive tract. That is, it is going to release the semen into the vaginal region. But the semen is going to be released at the vaginal region. After that, what is going to happen? The sperms from the vaginal region, they have to travel through the reproductive system, female reproductive system. So it gets transported from the vagina through the cervix into the uterus. From the vagina through the cervix into the uterus. From the uterus, they enter into the fallopian tube. Now, I'm sure, just a recollection, I'm sure all of you all know that. I'm just drawing a rough diagram, okay. The sperms are going to pass through the vaginal opening, through the cervix, they go into the uterus, and then they enter the fallopian tube. And we know that the fallopian tube is divided into three parts. What is the first part? Infundibulum, which ends with finger-like projection, fimbriae, okay, followed by a broader region, ampulla, followed by isthmus, which is closer to the uterus. So, ova, which is released into the fallopian tube, the sperms which have traveled through the uterus, then they come to the region of isthmus ampullary region. So, at this region only, or at this junction, you find fertilization is going to be completed. Assuming, please remember, assuming simultaneously inside the female reproductive tract, that is fallopian tube, ova is present. So at the time of sexual intercourse or coitus, you'll find the sperms which are released from the vagina, gets transported through the cervix into the uterus, and then they enter the fallopian tube. And in the fallopian tube, which part of the fallopian tube? Human fertilization. Fertilization in case of humans, where does it occur? Means you have to mention that it gets completed at the region of isthmus ampullary region or isthmus ampulla junction. So where does fertilization occur in case of humans? You find it occurs at the region of isthmus ampulla junction. So what happens during fertilization? The sperm and ova is going to be fused, resulting in the formation of the zygote. Okay. Now, once zygote is formed, what is going to happen? The zygote is going to be transported. The zygote is going to be transported through the fallopian tube. Okay. And they enter into the uterus. Now, when this process is taking place, what is going to happen? The zygote will undergo development. The first development, we call it as cleavage, followed by blastula. So as they pass through the fallopian tube, cleavage process is completed, followed by blastula is also completed. Blastocyst is going to be formed. Which gets embedded into the uterus. Okay. Now here, a small information. What is it? Now the next diagram, what I'm going to show you, it's okay. Now ovum surrounded by few sperms, that is indication of fertilization. So what happens here? We know that
Okay, when the semen is going to be released, millions of sperms are going to be released. Okay, now as they pass through the female reproductive tract, many of them, okay, many of them degenerate, or you can say they die, we can say. So by the time how many sperms enter the fallopian tube, means it's going to be few in number. It's going to be few in number. In that also, how many sperms are going to fertilize the ovum? Only one. Please remember, in case of human fertilization, it is monospermy. It's not polyspermy. It is monospermy. What do you mean by monospermy? A single sperm enters into the ovum and fertilizes the ovum, forming zygote. Okay. Now, just a small recollection back. We all know that structure of the sperm. In the sperm head, acrosome is present. Okay. Now, so in the fallopian tube, in the isthmus ampullary junction, what is going to happen? Ova is present. Surrounding the ovum, there are going to be few number of sperms, okay, which are going to be there. In that, what is going to happen? One sperm penetrates into the ovum. Now, how does this happen? The acrosome, where is it present? In the sperm head. The acrosome breaks open, releasing the lytic enzyme, hydrolytic enzyme. When acrosome breaks, releasing the lytic enzyme, what does it do? It's going to dissolve the egg membrane. The moment the membrane dissolves, the sperm makes an entry into the ovum. The sperm makes an entry into the ovum. Now here, remember, the ovum is only completed its first meiotic division. Now you may ask, Miss, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ complete oogenesis, first meiosis ಆಗಿದೆ, second meiosis ಆಗಿದೆ, ooted formation ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Yes, that is the process. But in case of human beings, the second meiosis is not completed. Okay, oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ first meiosis ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. First meiosis division complete ಆಗಿರುತ್ತೆ. So primary oocyte condition ಅಲ್ಲೇ ovum ಇದೆ. So then what is going to happen? Sorry, primary oocyte agi, second meiosis agi, secondary oocyte form agirodilla. So the moment the sperm enters into the ovum, it stimulates, activates the ovum. The sperm makes an entry into the ovum, activates the ovum to complete the meiotic division. It completes. That means primary spermatocyte, oocyte, secondary oocyte form agutte. That is the ooted. Second polar body form agutte. Meanwhile, what is going to happen? The sperm nucleus fuses with the ovum nucleus or egg nucleus. We generally call it as sperm pronucleus, ovum pronucleus. Fusion will take place. That is what you call it as syngamy anta, resulting in the formation of the zygote. Okay, I shall repeat this once again. Fertilization, fusion of sperm and ova to form the zygote. So at the time of sexual intercourse, coitus, semen is released from the erect penis. The semen passes, or the sperm is going to pass through the vagina, cervix, into the uterus and into the fallopian tube. At the ampulla, isthmus ampulla junction, fertilization is going to take place. How does this process occur? Surrounding the ovum, there are going to be many sperms. Okay, we know that million sperms are going to be released, but out of which only few number reaches the ovum. In that also, only one sperm is going to fertilize with the ovum. So the moment a sperm passes through the corona radiata, passes through the zona pellucida, touches the oolemma, that is the layer, what is going to happen? The acrosome bursts open and it releases the lytic enzyme so that these layers are ruptured. They break open, allowing the sperm head to enter into the ovum. The moment the sperm head enters into the ovum, what is going to happen? The ovum is activated to complete its second meiosis. So it immediately forms a secondary oocyte, ready for fertilization. It forms the ooted and it is ready for fertilization. So then what is going to happen? The sperm nucleus fuses with the ova nucleus
to form what is known as the zygote. Syngamy, that is what we call it as the syngamy. So once this process is completed, what do you call it? That is fertilization is completed. Here, very important. Why it is important? Zygote formation is important, especially in case of human beings. Fertilization process is important. Formation of zygote, the moment zygote is formed, that time itself, what is going to happen? The fetus sex is going to be determined. You can say determination of the sex of the baby occurs when andre at the time of zygote formation itself. Okay, so at the time of zygote formation itself, the fetus, okay, the future developing embryo, whether it is going to be a male or a female, is already decided when? At the time of zygote formation. So here, let us look into how is the sex determination in case of human beings. So in case of human beings, as you all know, okay, in case of male, we call it as the sex chromosome is referred as heterogametic. Okay, it is referred as heterogametic. Whereas in case of human female, it is homogametic. Now, what do you mean by heterogametic? In case of male, there are two types of chromosomes. There are two types of sex chromosome. One is called as the X chromosome. The other one is referred as the Y chromosome. So that means here we call it as heterogametic. It is referred as heterogametic. Whereas in case of female, it is homogametic. Why it is homogametic? You find only X and X. Okay, so X and X chromosomes are only going to be present. Whereas in case of human male, it is going to be X and Y. Okay, at the time of zygote formation. Now here, one more thing. In case of the male, millions of sperms are going to be formed. We already know millions of sperms are going to be formed. In that, 50% of the sperms are going to carry which type of chromosome? X chromosome. Okay, so they may be carrying X chromosome. The rest of the 50% of the sperms will carry Y chromosome. Whereas when you're talking about ovum or when you're talking about ooted, what is the chromosome it is going to carry? It is just going to carry only X chromosome. It's only going to carry X chromosome. So here, at the time of zygote formation itself, the sex of the baby is already determined. How it is determined? For example, okay, for example, let us say, okay, in case of the first condition, we observe the sperm has got X chromosome, whereas the ovum is got as the X chromosome. Sperm has got X chromosome, ova has got X chromosome. So fusion, sperm and ova fusion. So what is going to happen? X and X. What does it result in? It results in a female fetus. Okay, it results in a female baby. Why? We all know that in all human females, what is the chromosome, sex chromosome determined? X and X. Okay, second condition. Now let us say the sperm is going to contain, the sperm contains Y chromosome. The sperm contains Y chromosome. So then what is going to happen? The fetus is going to form what is known as the male. The fetus is going to be the male. So that means, is it the mother who decides the sex of the child or is it the father? Please remember, it's always going to be the father who decides the sex of the baby. Now the question is, okay, now the question is, why? Why only its father? Reason is, in case of the male, how many types of chromosomes are present? Sex chromosome, two types. One is X and one is Y.
So out of the million sperms, 50% will contain X chromosome, 50% will contain Y chromosome. So at the time of fertilization, whether sperm containing X chromosome fuses with the ovum or sperm containing Y chromosome fuses with the ovum will determine the sex of the child. Will determine the sex of the child. And that's the reason at the zygote stage itself, the sex of the child is already decided. It gets confirmed, we can say. Why it gets confirmed? How it gets confirmed is very simple. It depends upon the type of sperm, or you can say it depends upon the sperm, whether it is carrying X chromosome or whether it is going to carry Y chromosome. I'm sure all of you all will be knowing, or you all will be aware of, in India, okay, generally most common in most of the family, even today. Now let us say we are in the 21st century, even then also, what is it? In all the family, when you're talking about a male child or a female child, which child is given more prominence when? I'm sure all of you all will agree, it is always going to be the male child. You might observe it even in your own houses, right? In your own houses, you can find this discrimination. What is this discrimination? Very simple example. For example, in a family, okay, there is a boy child and there is a girl child also, okay? The mother is going to come and give a glass of milk for both the children, right? Now, after that, okay, the boy, after drinking, will leave the glass on the table. Okay, leave the glass on the table. Okay, now the girl child, after drinking, okay, she carries her glass and goes to the kitchen. Do you know what the mother will say? Go and get what? Your brother has also left the glass on the table, go get it. But mother will not advise, after drinking, you have to come and give the glass here. No. Okay. So even at home also, you might be observing there are certain work allocated only for girls. They only have to do, but boys are not allowed to do. No, you're a boy. You're not supposed to do all these things. Especially when you're talking about sweeping, holding a broomstick and sweeping the room. No, you're a boy. You should not do it. So this kind of a distinction, or you can say this kind of a prejudice, okay, between the boy and girl is been existing even today. Please remember, even in India, what is the condition is, if a woman is going to give birth to, okay, continuously, after first child, a girl child, second child, girl child, third child, again a girl child, means, do you know what the parents' option is? They don't blame the son. They blame the wife, or they blame the mother. Why? It is because of you, okay? You're only begetting, or you're only giving birth to girl children. It is not my son. So what is the next option they do? They try to get the man again married to another lady. Please remember, even marrying another lady, what happens here? Only if the father, okay, only if the sperm contains a Y chromosome fuses with the X chromosome, then we can expect a boy child. Whereas if the sperm containing X chromosome fuses with the ovum, what is it? It's going to be always the girl child. Whether it is one woman or another woman, it's going to be the same. So here, as you all are science students, please remember, if the question arises, if the question arises, if continuously it's going to be a girl child, so again, an option of again getting married to another woman means, please remember, just say, it's I am who's going to be responsible. It's the father who's responsible for the sex of the child. And of course, you can find a lot of, you can say problems related to this, okay, related to the sex of the child, because reason is, even today, in majority of the Indian families, they consider the male child, okay, priority. First, it should be a male child. After that, second child, if it's a girl child, it's okay. But of course, now the scenario is little by little changing. Now, also there is, okay, consideration, okay, fine, girl child also, no problem, they say. But still, if you go to rural India, you find this still exists. This condition still exists, wherein they always blame the women.
Okay, they always blame the women for producing only girl children. They do not blame the son. They do not understand that son or the father is responsible for determining the sex of the child. Okay, so after fertilization, what is going to be formed? It is going to be the zygote. Okay, now in between, of course, this is important. 3-mark question will be asked, that is determination of the sex of the fetus. So generally, if you look into the question paper, the question asked here. So 1 mark fertilization for a 3-mark question, sex determination in case of human beings. So in case of male, it is heterogametic, whereas in case of female, it is going to be homogametic. Well, after that, after fertilization, what is going to happen? Okay, after fertilization, just 1 minute, I will share the diagram. Okay. So this is the diagram showing how the fertilization process occurs. And after that, if you just look into this diagram, what is the diagram representing? Transport of ovum, fertilization and passage, growing embryo through fallopian tube. Okay. Now all of you all, when you look at the diagram, the first diagram, what is the first diagram? A. What does it represent? Please remember, if you look at the diagram, it shows the ovum surrounded by oolemma, zona pellucida, corona radiata. What does the B diagram represent? It represents the process of fertilization. So after zygote formation, what is going to happen? The first developmental process, what is it called as? It is referred as cleavage. What is it called as? Cleavage. Please remember, in all sexually reproducing animals, development after fertilization, development will occur. So the first stage, first step of development is referred as cleavage. What does cleavage mean? During cleavage, you will find the process involves repeated mitotic division. Repeated mitotic division of zygote. Repeated mitotic division of zygote to form blastomeres. To form blastomeres, a number of blastomeres. What are blastomeres? Nothing but daughter cells. So whenever we talk about division, means what is going to happen? After division, daughter cells are going to be formed. So during cleavage, the zygote will undergo repeated mitotic division. It undergoes repeated mitotic division to produce a number of blastomeres. What are blastomeres? Daughter cells. Okay. Now, during this process, okay, I said division. When the first division occurs, how many cells are going to be formed? 2 cells are going to be formed. 2 blastomeres. When the second division occurs, how many daughter cells are going to be formed? 4 daughter cells. Third division, we observed 8 blastomeres, followed by 16 blastomeres. After that, division continues. Okay, the division continues, producing a number of blastomeres. Here a small information. Remember, mitosis. Okay, mitosis occurs during growth of an individual also. Okay, during the growth period, mitotic division occurs. All right. After fertilization, after zygote formation also, what is the type of division we find here? Mitosis. So during reproduction, mitosis occurs. During growth, mitosis occurs.
What is the difference? 1 mark question, justify. Okay. How will you, like, what is the difference here? During growth, mitosis occurs. Okay. So what is going to happen over there? We observe that there is addition of cells. Resulting in the formation of the growth. Whereas here, what is going to happen? As division occurs, the number increases, number increases. And it's just going to increase. So the number increases and results in the formation of the blastomeres. So as the division continues, what is going to happen? After 16 blastomeres, division continues and then it ends in a ball of cells which is called as the morula stage, which is referred as the morula stage. You can see the first diagram, second diagram, third diagram, and the last diagram. What do we observe? The zygote within the ulema, the zygote undergoes repeated mitotic division, producing a number of blastomeres. So first division, 2 daughter cells, second division, 4 daughter cells, third 8, fourth 16, and this continues, the division continues. As the division continues, what is going to happen? The number of blastomeres formation also increases. So at the end of cleavage, what is going to happen? The entire zygote appears just like a ball of cells, and hence the stage is referred as the morula stage. Now this is going to be the first stage. After this, what is the second stage called as? Blastula. What is the second stage called as? Blastula. The process of formation of blastocyst, is called as blastulation. So after the morula stage, it is going to be transformed. It's going to be transformed into the blastula. So during blastula, how does the morula appears? Means when you take a section, you find that in the center, you can see there's a diagram. You'll find it's going to be, especially in case of human beings, it's going to be surrounded by a layer of cells. It's going to be surrounded by a layer of cells. Now this is called as blastocyst. So this layer of cells is referred as trophoblast. It is referred as the trophoblast. Inside, towards one end, what do we observe? We observe there is the presence of mass of cells. Now, what is this mass of cells called as? It is referred as inner cell mass. Towards one end of the blastocyst, there is a group of cells. There is a mass of cells, so you call it as the inner cell mass. Towards the other end, what do we observe? We observe there is going to be a cavity formed, filled by a fluid, and this cavity is named as blastocele. This diagram is important. Now, this is a section of human blastocyst. We don't call it as blastula. Okay. In case of human beings, we refer it as human blastocyst. So after morula stage, what is the second stage? Blastula stage. So during blastula stage, the morula is going to be transformed into blastocyst. What are the features we observe in a blastocyst? It's going to be surrounded by a layer of cells called as trophoblast. Inside one end, there is going to be a mass of cells. Called as the inner cell mass. It is referred as the inner cell mass. Towards one end, what do we observe? There is a cavity filled by a fluid.
So what is this cavity filled by a fluid referred as? It is referred as the blastocele. The entire structure, you call it as the blastocyst. You call it as the blastocyst. Okay, I hope all of you all have understood. What you all do is today itself, okay, just go through what I have explained. I have explained menstrual cycle. I have explained the process of fertilization, sex determination in human being, and developmental stages, including cleavage and blastula. So look into for information. You can first go through it in your textbook. In tomorrow's class, I shall continue with further development of the blastocyst. Thank you all.